Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well. Today our topic of the discussion is from the remaining part of the syrup, that is we will see regarding the formulation of syrup and its different types of the quality control test and storage of syrup. In the previous class we had discussed about the regarding the simply about the definition of syrup, then we had seen the that is the classification of this syrup, that how it is classified. Medicated syrup is there, then artificial syrup is there, non-medicated or flavored syrups are also there, that we had seen in the previous class. And we had seen the very important part that is the different methods for the preparation of syrup, that is by heating, by agitation, that we had seen in the previous class. If you have not watched my previous video regarding the different methods for the preparation of this syrup, then in the I button or under the playlist of pharmaceutics theory you will get the link for that, so kindly go through it. And if you have not subscribed to my channel, then please subscribe first and press the bell icon to get the latest updates of upcoming videos. So we will start with our topic. We will see regarding the formulation of syrup. In that example, it's a ephedrine sulfate syrup is there. This ephedrine sulfate, it is that formulation contains ephedrine sulfate, citric acid, amaranth solution, caramel, lemon oil, orange peel, orange oil, alcohol, sucrose and water is there. And this it is simply method, that is this, as we know that the syrups are prepared in the clean equipment. This syrup it is used for in the treatment of the cough. So to prevent the contamination, the syrups are prepared in the clean equipment, and the method that to be employed for preparation of syrup is depend upon the physical and chemical characteristics of the substance which is employed for its preparation. जी मेथड कुठची अप्लाय करायची असेल सिरप प्रिपेअर करण्यासाठी, ते कशावरती डिपेंड असतं, त्याच्या फिजिकल आणि केमिकल कॅरेक्टरवरती ते डिपेंड असतं. Methods which commonly used for these are that is the agitation without heating the solution, that in the like the simple syrup is prepared by this method by using the agitation method, that is the without heating the solution with addition of the medicated liquid percolation and the reconstitution it is prepared. Then after that, next regarding the storage of syrup, very important. So that should be, syrup should be stored in the airtight light resistance container, then avoid that is heat, moisture, then it is stored in the refrigerator till its complete consumption. म्हणजे आपण समजा बॉटल आणली सिरपची, तर ती कुठे स्टोअर कुठे करायची, फ्रीजमध्ये, जोपर्यंत आपण ती संपवत नाही तोपर्यंत. देन सी दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. syrup which contains the stable drugs that should be stored at 25 to 27 degree centigrade. ज्याच्यामध्ये काय आहेत, स्टेबल ड्रग आहेत. सो ते आपण 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेडला ठेवू शकतो, म्हणजे आपलं रूम टेम्परेचर आहे त्या रूम टेम्परेचरला आपण ठेवू शकतो, स्टोअर करू शकतो. बट दोज कंटेन दी थर्मोलबाइल ड्रग्स. म्हणजे काय, थर्मोलबाइल ड्रग्स मीन्स व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दॅट थर्मोलबाइल ड्रग्स? यस स्टुडंट, put your answer in the live chat box or in the comment box. What is thermolabile drugs? So that should be stored in the refrigerator at a temperature 4 to 5 degree centigrade. 4 to 5 degree centigrade ला काय करायचे, ते स्टोअर करायचे असतात. Then
This is very important, that is the stable drugs that should be stored at 25 to 27 degrees centigrade, and thermolabile heat sensitive drugs that should be stored at a temperature 4 to 5 degrees centigrade in the refrigerator. Then after that, next see the different quality control test for the syrup. Total 7 quality control tests are there that we will see one by one. In that, first is the visual inspection is there. In that visual inspection मध्ये काय केलं जातं, व्हिज्युअली म्हणजे काय की we have to see that preparation and we have to determine that is whether it is looking the clear or not, whether it is the good looking or not, whether it's a looking purity and its appearance. So we have to find out that visually, that is the visual inspection. Then second problem is cap locking. So cap locking मध्ये काय केलं जातं, the syrup it is stored in the 60 ml बॉटल. 60 ml बॉटलमध्ये सिरप स्टोअर केलं जातं आणि त्या बॉटलची अशी मूवमेंट केली जाते, म्हणजे अपसाइड डाऊन, म्हणजे एकदा बॉटल उलटी फिरवली जाते, एकदा बॉटल आहे ती सरळ फिरवली जाते. सो बॉटल ती काय केली जाते, उलटी सुलटी अशा प्रकारे केली जाते. And that is turned upside and down, and the bottle opening manner it is check after the 1 week. 1 week नंतर चेक केलं जातं की कॅप लॉक, म्हणजे ते कॅप लॉक आपण कधी म्हणू शकतो, ते जर झाकण उघडत नसेल त्याचं किंवा उघडण्यासाठी ओपन करण्यासाठी जर काय येत असेल, डिफिकल्टी येत असेल, देन देर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ दी कॅप लॉकिंग. तर तिथे कसला प्रॉब्लेम असतो, तर कॅप लॉकिंगचा प्रॉब्लेम असतो. दिस इज दी कॅप लॉकिंग. हे काय आहे, कॅप लॉकिंग आहे. दॅट इज कॅप लॉकिंग दॅट शुड बी कन्फर्म इफ देर इज अ डिफिकल्टी comes to open the cap of the container. Then third one, it's a crystallization and precipitation. So that whether crystallization is occurs or not, or precipitation is occurs or not. So that's why syrup it is kept in the refrigerator, that is in the fridge. Fridge मध्ये syrup आहे ते काय केलं जातं, स्टोअर केलं जातं, and it is examined for any of the precipitated afterwards. आणि नंतर त्याच्यामध्ये precipitate फॉर्म झाला आहे का नाही, whether it is precipitated or not, that is check, that is the precipitation. Then फोर्थ जे आहे ते लाईट ट्रान्समिटन्स. सो लाईट ट्रान्समिटन्समध्ये काय केलं जातं, लाईट ट्रान्समिटन्स मीटर जो काही आहे इट इज यूज फॉर चेकिंग दी कलर ऑफ दी सिरप. सो सिरप सॅम्पल इट इज चेक फॉर दी कलर बाय पासिंग दी लाईट थ्रू दी सॅम्पल. म्हणजे सिरप आहे सो त्याच्यासाठी स्पेशल ॲपॅरेटस वापरले जातात, त्या ॲपॅरेटसला बोलतात, दॅट ॲपॅरेटस इज कॉल्ड ॲज अ लाईट ट्रान्समिटन्स मीटर. सो आवर सिरप इट इज आवर सॅम्पल इट इज केप्ट इन दॅट ओके त्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये अँड इट इज चेक फॉर दी कलर बाय पासिंग दी लाईट थ्रू दी सॅम्पल. देन the percentage of the light transmission is compared to light transmission rates which is set at a different grades. म्हणजे डिफरंट काय केलेले असतात, लाईट ट्रान्समिटन्ससाठी डिफरंट टाईप्सचे जे काय असतात ते रेंजेस असतात और स्पेसिफिक त्याच्यासाठी व्होल्टेजेस असतात. त्या दॅट व्होल्टेजेस आर अप्लाय, ते व्होल्टेजेस आहेत ते अप्लाय केले जातात आणि ते सेट केले जातात डिफरंट ह्याच्यासाठी, मीन्स ग्रेड्स असतात त्याच्या, त्या डिफरंट ग्रेड्सला ते सेट केलेले असतात. अँड इट इज चेक मीन्स दी पर्सेंटेज ऑफ दी लाईट ट्रान्समिटन्स दॅट इज कम्पेअर्ड टू दी लाईट ट्रान्समिशन रेट्स विच इज सेट फॉर दी डिफरंट ग्रेड्स. डिफरंट ग्रेड्ससाठी ते काय केलेले असतात तर सेट केलेले असतात. देन नेक्स्ट वन इट्स सुक्रोज कॉन्सन्ट्रेशन. आता सुक्रोज कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये काय केलं जातं, इफ दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दी सुक्रोज इन दी सिरप इज व्हेरी हाय, जर ते काय असेल हाय असेल सो तर ते काय होतं, सिरपचं क्रिस्टलायझेशन होतं. आता नॉर्मल रेंज काय आहे 66.7% वेट बाय व्हॉल्यूम, इट्स अ नॉर्मल. सो इफ इट्स मोर दॅन दॅट सुक्रोज देन देर इज अ चान्सेस ऑफ दी क्रिस्टलायझेशन. अँड लो सुक्रोज कॉन्सन्ट्रेशन असेल देन देर इज अ चान्सेस ऑफ दी ग्रोथ ऑफ दी मायक्रो ऑर्गॅनिझम. मोर सुक्रोजचं कॉन्सन्ट्रेशन झालं तर काय होतं, देर इज अ क्रिस्टलायझेशन ऑफ दी सिरप टेक्स प्लेस. अँड लो सुक्रोज कॉन्सन्ट्रेशन it leads to the microbial
growth. There is a no specific method for the determination of the sucrose in the syrup, but that techniques such as the HPLC, high performance liquid chromatography, then UV visible or UV spectroscopy. So this technique can be used to determine the sucrose concentration. त्याच्यासाठी स्पेसिफिक मेथड कुठलीही नाही आहे सुक्रोजचं कॉन्सन्ट्रेशन डिटरमाइन करण्यासाठी, बट HPLC मेथड किंवा UV स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड आहे. दॅट मेथड कॅन बी यूज टू डिटरमाइन दी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दी सुक्रोज. देन नेक्स्ट आहे पॅरामीटर तो pH आहे. सो दॅट pH कॅन बी डिटरमाइन बाय यूजिंग दी pH पेपर और pH मीटर. pH पेपर किंवा pH मीटर वापरून pH आहे तो डिटरमाइन केला जातो. देन लास्ट आहे ह्याच्यामध्ये क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट. इट्स अ फिजिकल स्टॅबिलिटी. सो दॅट आवर सिरप शुड बी फिजिकली स्टेबल. मीन्स देर आर व्हॉट हॅपन, फिजिकली स्टेबल असलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये क्रिस्टलायझेशन होता कामा नये. देअर शुड बी नो क्रिस्टलायझेशन, देअर शुड बी नो मायक्रोबियल ग्रोथ. Then whatever the coloring agents we are adding in that, so that coloring agent should be completely soluble in that, and its odor of the syrup and taste of the syrup, it should be good, that is it should be palatable. That is a check in the case of the physical stability. Then identification, assay, pourability, viscosity, relative density and clarity or opalescence, microbial limit test are also परफॉर्म. ह्या पण काय केल्या जातात म्हणजे जशा की ह्याच्यामध्ये होत्या आपण सोल्युशनमध्ये बघितल्या होत्या. आयडेंटिफिकेशन किंवा असे आहे, विस्कॉसिटी, डेन्सिटी, ते सुद्धा सिरपसाठी सेम टेस्ट आहेत त्या परफॉर्म केल्या जातात. त्या पण सेम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आहेत त्या परफॉर्म केल्या जातात सिरपसाठी. सो दिस इज अबाउट दी सिरप. दिस इज वी हॅड सीन अबाउट दी सिरप. सो in the syrup what we had seen, that is the definition. Syrup is a highly concentrated aqueous solution of sugar or a sugar substitute that traditionally contain the flavoring agent. Then strength of the sugar in the syrup is 66.7% weight by weight. Then we had seen the classification of the syrup. What are the main 4 classes of the syrup? Yes, put your answer in the chat box. What are the main 4 classes of the syrup we had seen? Then very important, USP simple syrup is 85% weight by volume, that is 65% weight by weight of the sucrose solution. Then BP simple syrup is 87.5% weight by volume. Medicated syrup, then non-medicated, okay, we had seen that. Then advantages and disadvantages of syrup we had seen. There are 4 methods for the preparation of syrup, that is with heat, by agitation, by adding the sucrose to medicated or flavored liquid, and by using the technique percolation. Then formulation, then we had seen the storage of syrup. In that very important is syrup which contain the stable drug that should be stored at 25 degree centigrade to 27 degree centigrade, and those containing the thermolabile drugs that should be stored at 4 to 5 degree centigrade in the refrigerator. And we had seen the different quality control test for the syrup. So here our, that is the syrup from our liquid oral preparation. Syrup part is finished here. Next class we will see the elixir part. If you had any doubt, then you can ask me anytime, okay? And see, do your studies very well, because see there are the many chances of your offline exams are there, means probably your offline exams are there. So that's why do your studies very well, read all the points, listen the lectures, all the lectures very carefully, listen the lectures again and again. If you had any doubt, then you can ask me anytime, you can ask in the comment section also, okay? So thank you so much for fully watching this video. If you have any difficulty, then you can ask me anytime. Happy learning, stay safe.